Hello, David. Welcome. Hello, teacher. How are you? Fine. I watched games centroamericanos. Oh, you went to the games? Yes. Okay, that's nice. How was it? ¿Cómo? How was it? Was, How the games? I was. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Cómo? No, how? How were the games? No what? How? How? ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cómo son? In the past, how were the games? Ah, ¿cómo fueron? Ok. Solo la de inauguración. Okay. Inauguration. You liked it? Yes, I like it. Okay. I like it. Nice. All right, I'm glad that you had that opportunity. Welcome, Maria Jose. Okay, so let's begin then with the information that we have here. Okay, give me a second. I'm just closing other things here. Okay, perfect. So this doesn't stop. Okay, so yesterday we started checking some adverbs, okay? Today we continue with these models, all right? So the first one that we have here is should. We use should whenever we want to what? David? When do we use should? I use it in recommendation. Excellent. Or what else? Advice. Very good. So we have two different options that you can use, okay? Now, let's identify the structure that we have here. Okay, this is one sentence example, okay? Can you read the sentence, please, Maria Jose? Okay, maybe she's just listening. Okay, can you help me, David, reading the sentence? I shall buy a car. Okay, now, based on this sentence, what is the structure that we follow? Subject plus modal Excellent. plus verb plus complement. Excellent. Very good. So this is the structure. Now, is this affirmative or negative? In this case, affirmative. Very good. So this is the structure for affirmative. Excellent. Okay. So here we can have some other examples. Okay, can you help me with the other two examples, David? Maria should have
a coffee shop. Alex should read this book. Okay. So whenever we use the expression should, okay, remember that we are providing a recommendation. That is what we use it for. Okay. Now that we have this example, let's move along with the next part. Can you give me one example using should? I should drink this water glass. Again, I should. I should drink this water glass. Or Glass. glass of water. Excellent. Very good. Let's continue. Okay, so again, this is the affirmative. Now, what about if we need to make the negative? Let's continue. How can I make this expression negative? What do you think? Shouldn't. Okay, so as we can see here, this is negative. Now, what could be the structure for this one? Subject plus modal plus not plus verb plus complement. Excellent. And here we have some examples. Okay, so here we have these examples. Can you help me reading the examples, please? Jamie shouldn't drink that juice. Marcos and Pam shouldn't attend the class. Sam shouldn't study Study. study Italian. Okay, excellent. So again, we are working with recommendations, but now next. Very good job. Okay, let's continue. Now we will work with should, but now in yes, no question. Okay. All right. So what is the structure in this case? Is modal Ajá. plus subject plus verb plus complement. Excellent. And at the end? In question check. Mark. Mark. Excellent.
Okay, can you help me with examples in this case? Should Maria buy a car? Should Antonio cook pasta? Should they adopt a dog? Okay, excellent. So as you can see, we are following the structure. Very nice. Now, how can I answer to this question? Should Maria buy a car? Yes, children. Sure. Yes. What is the I subject? yes, she shouldn't. She should. Shouldn't or should? Should. 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 Okay. And if it is negative, No, she shouldn't. excellent. Okay, what about in the number 2? Yes, he Mhm. should. Okay. And if it is negative, No, he shouldn't. excellent. And what about the last one? Should I adopt a dog? Yes, they should. Okay. And negative? No, they shouldn't. Perfect. Eh, Solo me da un momento solo para copiarlo. Okay, no problem. Me gusta tenerlo en el cuaderno. Okay. Ya está bien. Gracias. Okay, perfect. Let's continue. Okay, and as we have yes, no questions, we can also make WH questions, okay? So actually we are going to use exactly the same ones, the same examples that we have here. So we can Okay. take advantage. Okay, so if I want to make a WH question, what can I change? What I need to change here? What is the structure? First is a W question. Mhm. W question plus modal Okay, plus subject plus verb plus complement plus question mark. very good, you got it. Okay, so based on the information that we have here, maybe I can ask the question.
Okay. So if I ask you these questions, how can you answer to this? Where should Maria buy a car? The answer. Yes. Maria buy a car in the supermarket. In Can you the find cars in supermarkets? no in the go shop a car. Oh, Do you know any place specifically? ¿cómo? Do you know any place specifically? In Like the Cocu, for example, or rent a car? I don't know. sí. Any In place the like that? ajá. In the group Q. Okay. All right. Now, Maria buy, or maybe we are recommending Maria to do it. Maria should buy. Excellent recommendation, right? What about number 2? Why should Antonio cook pasta? Eh, Antonio should cook pasta. The chef. Okay, but the question is why? ¿Quién podría? No, why? Why? I'm not asking ¿Por qué? why. ¿Por qué? Hmm? Perdón. Ah, ¿por qué podría? Antonio should cook pasta because because the occasion special, the occasion special, Adjective first. because of the special occasion. Excellent. Okay, perfect. And the last one, when should they adopt a dog? Eh, they should adopt a dog when when cuando Time. ah cuando ah no on Monday. Okay. Perfect. Very good. So before we continue, questions about the use of should or shouldn't? No, Or is it clear? it's clear. Okay, perfect. Let's continue.
Okay, I have 3 different situations here, okay? So I want you to provide advice or recommendation on each situation using should, or maybe you can say shouldn't if you want to make a negative sentence. But think about the situation. I want a book. So what should I do? You should buy a book. Okay. What about number 2? You, ah, in me, for me. Number 2? The option Perdón. number 2. I lost case is teclado. No. When you open the door, you need a key. Llaves. You should find. No. You should- You shouldn't. You shouldn't find your case. Shouldn't? Shouldn't El corazón de find. América. Find is encontrar. Ajá. Bienvenidos a la cuna del Entonces, Mágico González. you should find your case. Al You epicentro should. mundial del Okay. sur. And should. what about in the number 3? Y al Should referente find regional the class. Yeah, fair. del fútbol playa. You should. Señores funcionarios que nos You acompañan, should. mi querida esposa Gabriela, How do you say reponer? estimados atletas Repeat. internacionales, entrenadores, jueces y autoridades You deportivas de should Centroamérica y del Caribe. repeat the class Un saludo especial a Jorge el Mágico in González. the last moment. Okay. Now, do I need to say Invitados you? especiales, amigos de la prensa y lo más importante, pueblo salvadoreño. She should. Okay. She should. She Excellent. should. Hoy estamos acá en San Go on. Salvador, nuestra capital, She should. inaugurando los 24 Juegos ¿Cómo Centroamericanos es? y del Caribe, San Salvador Reponer 2023. es. Repeat. El evento She should es el evento repeat the deportivo más class importante de la región. in the last Muchas moment. personas no saben esta edad. Okay. Es el That segundo could work. Very good. Let's continue. I'm going to stop sharing here. Okay. So in this part, we just have to complete with either should or shouldn't. What do you think is the correct option on number 1? los Juegos Centroamericanos y del Caribe, muchos de ustedes ya saben esto. You shouldn't Lamentablemente se quedaron sin hogar. change it. Y la sede que estaba tuvo Tú que tienes un desfilar gran por la trabajo. pandemia You y todos los shouldn't. problemas posteriores que trajo. Okay. Cuando la sede declinó, What about number 2? de atletas
pudieran brillar y shouldn't, cumplir su sueño no. de participar en un evento deportivo de este nivel. También vimos la oportunidad de mostrar lo mucho que hemos avanzado como país en tan poco tiempo. You Lo shouldn't, que normalmente se hace en 6 años, should, que es lo que se da para preparar estos juegos, nosotros lo hicimos en año y medio. You shouldn't or should. you should? You should. Raspado, pero You llegamos. should drink so much coffee? Tuvimos que superar todas las clases de You dificultades, shouldn't. hasta el clima. Okay. Miles de What about number 3? Sure. Fue un gran reto para todos, sobre todo para esos miles de trabajadores. What about number 4? Gracias a Dios. You shouldn't. Y lo Watch. logramos porque nunca nos detuvimos a escuchar a los que decían que era It's an imposible. incredible film. Nunca los hemos escuchado. You Nunca sure lo haremos. watch. Mhm. What about number 5? Salvadoreños no merecemos You un mejor shouldn't. El Salvador. Go. Ese Okay. pequeño grupo que aprecia el trabajo. Number 6? Sure. Sure apply. Incluso Okay. sanciones internacionales. Should apply? Are you sure? Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más Is de this a sentence or a question? nacionales en este país el día de Ah, hoy, it's para a que salgan a la question. calle y le pregunten a la gente, al Do you azar, en la think- calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien do quiera. you- Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier do you comunidad, a think cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier sure cantón, a la hora que quieran, cuando termine este evento, I pueden ir sin apply? problemas. No les va a pasar You nada, apply. nadie los va a detener. You No. or I? Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende I comida, apply. a la pupusería. Okay. Pregúntenles. Now, ¿Qué opinan de El Mm. Salvador? ¿Qué I opinan de know este that we gobierno? ¿Qué have not opinan checked de this la supuesta information, dictadura? but this is not a Dejen de WH creer en question. la gente que está en una oficina Ajá. lejos This de este is a país que ni type siquiera of lo question conoce. that you ask Hablando de lo when que you no want to sabe. sound Y vengan polite. acá y pregúntenle a Okay. los salvadoreños. Este tipo de preguntas que se ve como si fuese una Aprovechen el extra viaje. pregunta, la Ya hacemos están en El siempre que Salvador, tienen queremos toda la sonar comodidad que polite. necesitan, Polite internet, significa educado. cuarto de hotel, cámara, Ah, todo. Acá, este Pregúntenle a do la you gente y think digan lo que es la gente como les diga. algo extra, como otra Digan lo que la pregunta gente les dentro de diga. la misma pregunta. Entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, no puedo utilizar should I, Estamos porque si lo pongo de esta forma, invirtiendo en deporte. es como si En una tuviese manera dos que no se preguntas. había Do hecho you antes. think should I apply? Todos saben que El Ok. Salvador es un Ujú. país Entonces, futbolero por normalmente no hacemos dos preguntas muchos que en la no misma están en pregunta. este país obviamente no Entonces, saben en este caso, lo que que único que nuestro hacemos país es no mover tenía el ni siquiera subject un al estadio digno principio. de fútbol. ¿Ok? Este Entonces día acá, como inauguramos el ya tengo primero. la pregunta, do you think? Esto ya se convierte en una oración. ¿Ok? Ujú. Porque esta es Décadas y en sí la décadas en pregunta, do abandono. you think? Ujú. Y Tenemos esto es gastados nada más millones en como un escenarios complement deportivos de y la sí es información cierto, que necesito. hemos Do you invertido más think de 100 I millones should de apply dólares for a new para job? mejorar todos los escenarios Ok, pero deportivos. solo es porque tenemos Muchos este de estos extra. escenarios se han Sí. construido desde cero, otros Ok. reconstruidos como este All right. para esta Now, fiesta what about in deportiva. the next one? En la universidad. You shouldn't En la go. Universidad de El Salvador, Okay. Number 8. You are en la Universidad de El Salvador one. hemos construido edificios nuevos de cero para funcionar como vía olímpica. Y acá nuestros You invitados should especiales, say. todos estos atletas,
Los 16 días que dure este What is evento the meaning? van a estar en esas instalaciones totalmente No, no nuevas. entiendo. Ustedes están La inaugurando 8 que esas dice en habitaciones, español, no, no. esos baños, esos aire When acondicionados, someone esas does camas. you a Nadie favor, las ha usado antes, son para ustedes. someone, cuando alguien Cuando alguien Nuestros does atletas you a favor. al fin contarán con hace, espacios adecuados, no solo para competir en estos juegos, sino no, no. después para practicar, Cuando Te alguien desarrollarse y alcanzar su te máximo hace un favor. potencial. Ujú. Ah, Ahora tenemos ok. You espacios should deportivos say que thank antes no Tú teníamos para dices disciplinas gracias. como bádminton, Tú podrías decir gracias. tenis de mesa y muchos otros. Deberías. You should. Deberías. Ah, Mhm. ya, ya. Vamos a tener un estadio de Remember fútbol, that it is a recommendation. canchas de basquetbol, Ok. de softball, Ajá. de béisbol, con Okay, todas las let's continue. Sorry, I don't know what's going on with my cat. Okay. All right, what about number 9? seamos potencias He deportivas should. como algunos de los países que nos visitan. He Okay. should study. Mhm. And the last one? Seguridad, Children porque los jóvenes shouldn't tienen la oportunidad de drink. desarrollarse en muchas otras disciplinas Okay. deportivas. Very good. Let's check. Perfect. 10 out of 10. Okay, now for the next one. Oops. Okay, I will send you this activity and the only thing that you have to do is select the best option to complete the sentence. When you get to the number 5, click on next page. Okay, don't click here. Click on next page so you can continue with the other sentence or question. Que Dios nos When espera you lluvia para finish, probar click la on check instalación antes de answer and empezar they la will prueba. give you the correct information, okay? Okay. All right, so I will send it to you. Give me a second and we will continue. Okay, I send it to the WhatsApp group just in case. Por más bienestar Okay. para sus Ahorita. And you have it here on Zoom if you need. Okay.
Okay, did you finish, David, or not yet? Yes, finish, teacher. Okay, perfect. Let's continue then. Gracias al presidente Nayib Bukele. Usted, presidente, nos ha dado una gran lección. Es la lección de tener fe, de confiar en nosotros mismos. Okay, so in this part, we continue talking about modals, but now we are going to talking about can. Okay, when do we use can, David? I use can in abilities. Excellent. So can you help me with the examples, please? I can speak Italian. She can cook dinner. We can play baseball. Excellent. So what is the structure that we follow? Subject plus can era is is modal. Mm-hmm. They are Okay. still model. Plus modal Mm-hmm. plus verb plus complement. Excellent. Let's continue. Now we have it in a negative form. So what is the structure for the negative? Subject plus modal plus not plus verb plus complement. Perfect. So can you help me with the examples that we have here? She can play video games. He can use the computer. Miguel can read. Excellent. And let's move along with the next one. We can also make yes, no question. So what is the structure for the yes, no question? Modal plus subject plus verb plus complement plus question mark. Awesome. And can you help me with examples? Can you bake bread? Can you me read books? Can you keep a secret? Excellent. So now that I have these questions, how can I answer? Can you bake bread? Okay. Can you bake bread? Huh? Yes, yes, I can. Okay. Yes, And if it is negative? yes, I can. Yes, I cannot. Yes or no? Yes, no, I can't. No, I cannot. Okay. You can say I cannot or you can say can't. It's exactly the Okay. same. What about the next one? Can Amy read books? Yes, she can. No, she can. Excellent. And the last one, can you keep a secret? Can you keep? Yes, I can. No, I cannot. Excellent. Okay. And let's move along with the last one. WH questions. What is the structure that we use here? W question plus modal plus subject plus verb plus complement plus question mark. Excellent. Okay.
So now that we have the structure, how can I answer to this question? When can you visit us? Gracias a la prensa You- nacional e internacional One. por su You can encomiable visit apoyo de siempre. us Y ahora me dirijo a los atletas, nuestra razón Juan. de ser. as. Precisamente, un día ¿Qué como es hoy, que no entiendo qué quiere decir 23 de ahí? junio, When? Visit us. Ajá, visit Pero visit us. us. establecido el movimiento olímpico Us. The object pronoun for we. en el juego limpio. Les For pido, we. atletas, Ajá, jugar we. el juego limpio. Disfruten Visit sus us juegos. Estamos de regreso. at Disfruten El Salvador y la República Dominicana. 12 Centro Caribe Sport. at 12. Okay, but how do I start the sentence? The question is for you. So the answer is, Nuestro comité ejecutivo, aquí completo, It's for me. que han hecho ajá, una so, titánica y en especial Jimena Saldaña, que lideró la comisión de Ah, coordinación. Les damos las I gracias. can, Finalizo I can tomando visit un párrafo prestado us. de un discurso okay, del us presidente Nayib is for Bukele me, us. Ah, el 7 de mayo Mhm. del 2000. I But if can. you want to change it, you cannot say us again. You need to say, Que merece mucho I más can en visit todo sentido. Continuaremos trabajando me. para que así sea. Y sobre todo Mm, recuerden que la mejor I can recompensa visit no you. la pueden dar el mhm, gobierno, I sino que can viene de visit Dios. you. Esa recompensa no tiene when? precio At ni puede ser igualada At por nadie. Es la 1 recompensa de p.m. Dios que tenemos aquí Okay. por nuestros juegos. Gracias a todos. Wonderful. Vamos adelante. Okay, I don't know if you have seen this so far. Estas palabritas se conocen como object pronouns. Es Ajá. exactamente lo mismo que este pronoun cuando yo digo I, you, we, he, they, pero estos los utilizamos en medio de las oraciones, siempre después de un verbo. Pero esto es exactamente lo mismo a que yo diga we. Us es we. Solo que acá utilizo as porque está al final de una oración y después de un verbo. Entonces no puedo poner we. Visit we, not possible. Ah, Aquí es donde yo utilizo el object pronoun. ¿Ok? entonces Entonces, ahí quiere decir en español, ¿cuándo podemos visitar? ¿cuándo puedes? Porque la pregunta es para Puedes. you. Ujú. Ah, para ahí. Ajá. ¿Cuándo puedes visitarnos? Visitarnos. Ajá, en plural. Ajá, Como ya. es we, es plural. Sí, sí, sí. Ajá, Ok. entonces por lo mismo en la respuesta no puedo decir Ajá. as otra vez, sino que Sí, tengo sí. que utilizar el plural de you. Ya no para tú, sino usted. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que no entendía, por eso no. Okay, no problem. Pero, But is it thank you. clear Okay. now? Sí, yes, it's good. Okay, It's good. and the last one, what can you do? I can do Buenas noches. play soccer. I can do play or I I can can play. do. I can play soccer. Ajá. Quisiera que todos And the last one, where can you stay? hagamos unos minutos y miremos a nuestro I alrededor. can. Disfrutemos y ¿Dónde? contemplemos este hermoso paisaje y le demos gracias a Dios por estar hoy aquí. I can stay in the park. Okay, Cuando llegamos al Instituto Nacional de los perfect, very Deportes, good. So do you have questions about this? recibimos un mandato No, constitucional teacher. de No, crear las okay, Thank condiciones you. excellent. para garantizar So la then we are going to continue with more information on Monday. So thank you desde lo very much for sancionado coming hasta la and entrega have a de beautiful documento. weekend. Okay, teacher. Y Good por si night. fuera Good poco, night. See you later. le transmitimos a todos nuestros colaboradores